want to explain just a little bit more about the recitations we do at the beginning before we do them. Хотелось бы чуть подробнее объяснить те строфы, которые мы читаем перед началом, прежде чем мы станем их сегодня читать. Okay, so yesterday we talked about having the visualization of the Buddha in front, surrounded by the Buddhas and Bodhisattvas, looking at us with great pleasure and acceptance and compassion, and ourselves surrounded by all the sentient beings, and we're leading them in doing the recitations. Вчера мы говорили о визуализации, в которой мы представляем Будду в пространстве перед собой. Он окружен всеми Буддами и Бодхисаттвами, которые взирают на нас с огромным удовлетворением, принятием и состраданием, а сами мы окружены всеми живыми существами, которых возглавляем в чтении молитв. And then the first thing we do is take refuge and generate bodhicitta. Первое, что мы делаем, принимаем прибежище и порождаем бодхичитту. And so this verse comes, or some variety of refuge and bodhicitta comes at the beginning of all of our practices. Эта строфа или какая-то из вариаций молитвы прибежища и бодхичитты идет всегда в начале всех наших практик. And the purpose is so that we can affirm and get clear what our spiritual path is. И назначение ее в том, чтобы мы подтвердили и прояснили для себя, каков наш духовный путь. And who our spiritual guides are. И кем являются наши духовные проводники. Okay, so we're taking refuge in the chief refuge is the Dharma, which is the last two of the four truths, so true cessations and true paths, because when we actualize those in our mind, then we're liberated. Мы принимаем прибежище, и главным из объектов прибежища является дхарма, то есть третье и четвертое из истин арьев, соответственно, истинные прекращения и истинный путь, потому что когда мы их реализуем, то оказываемся освобожденными. Okay, and seeing the Buddha as the one who taught the Dharma, the Arya Sangha as the ones who have realized the ultimate nature of reality. Будду мы воспринимаем как того, кто преподал дхарму, ария сангху как тех, кто постиг реальность, реализовал реальность. Okay, so the Sangha we take refuge in are those beings, whether they're monastic or lay, who have that realization of the ultimate nature of phenomena. Та сангха, в которой мы принимаем прибежище, это существа, будь то монахи, монахини или миряне, мирянки, которые обрели это постижение окончательной природы реальности. Now, I don't know about here, but often in my country and in the European countries that I just came from, the word Sangha is often used to refer to anybody who goes to Buddhist centers. Yeah? Не знаю, как в России, но в Штатах и в европейских странах, которые я только что посетила, слово «сангха» часто используется просто, чтобы обозначить всех, кто ходит в какой-либо буддийский центр. And that's not the traditional use of the word Sangha, and it's also very confusing. И это не традиционное использование термина «сангха», а кроме того, оно всех очень путает. Yeah, because when people come in and they say, well, you take refuge in the Sangha, like all these people, yeah? And then you go, well, I don't know, that one's sleeping with somebody else's wife, and that one is taking, drugs, and that one is involved in a dirty business deal. And I'm supposed to take refuge in these people? Потому что вы приходите в какой-то центр, и вам там говорят, ты принимаешь прибежище в сангхе, то есть во всех вот этих людях. И ты думаешь, не знаю что-то. Вот этот спит с чужой женой, а этот наркотики принимает, этот в какой-то грязный бизнес вовлечен. Не уверен, что я хочу в них прибежище принимать. Yeah. What do you think? Are you taking refuge in those people? И что думаете, как вы думаете, вы в этих людях принимаете прибежище? Can they lead you to full awakening? Могут они вас привести к полному пробуждению? Can they even lead you to an upper rebirth? Или хотя бы к более высокому перерождению? No, they'll lead you to some bad business deals, and they'll lead you to a drug-alcohol problem, but... Нет, они вас приведут к каким-нибудь грязным сделкам в бизнесе или проблемам с наркотиками и алкоголем. Да? Yeah, maybe a divorce also. Можно также к разводу прийти. Okay, so we've got to be very clear. The Sangha we take refuge in is those beings who have that realization of emptiness, and who, of course, have concentrated powers and who have good ethical conduct.
Здесь нужно быть очень осторожными. Те существа, в которых мы принимаем прибежище, та санга, в которой мы принимаем прибежище, это существа, которые обладают постижением окончательной природы реальности и вдобавок к тому, разумеется, обладают мощной силой сосредоточения и нравственным поведением. And there's the symbol or the representative of the Arya Sangha that we take refuge in is a community of 4 fully ordained monastics. Символом самхи, в которой мы принимаем прибежище, символом является сообщество из 4 полностью посвященных монахов или монахинь. Okay, so it's not just even one monastic. То есть даже не один монах или монахиня. Yeah, because there's a special energy that happens when there's 4 or more fully ordained people who can do the different Vinaya rituals. Потому что особая энергия возникает, когда присутствует 4 полностью посвященных монаха или монахини, которые уполномочены в этом составе проводить различные ритуалы Винаи. Yeah, so that community represents the Arya Sangha, but they don't necessarily have the realization of emptiness. И вот эта община представляет Арья-сангху, но вовсе не обязательно обладает постижением пустотности. Yeah, and those people are trying to keep good ethical conduct, so they will lead you in the right way. И эти люди стараются соблюдать нравственное поведение, так что поведут вас в правильно лежащую сторону. Okay, so that's the first thing when we take refuge. Then we generate bodhicitta. So refuge tells us, is affirming what spiritual path we're taking, and bodhicitta is why we're taking that path. Итак, это первый из моментов принятия прибежища, а за ним следует порождение бодхичитты. Принимая прибежище, мы говорим, на каком духовном пути стоим, а зарождая бодхичитту, решаем, зачем мы на этот путь вступили. Okay, so we're not taking it, following that path to be famous, or, have people give us offerings, or, have a whole group of disciples trotting around after us. We're following that path so that we can attain full awakening for the benefit of each and every living being. Мы не для того вступили на этот путь, чтобы прославиться или получать большие подношения, или чтобы за нами семенили группки последователей. Мы двигаемся по этому пути для того, чтобы достичь полного пробуждения для каждого без исключения живого существа. Okay, because why we're following the Dharma path is so important. If we have the wrong motivation, we're going to get some upside down result. То, зачем мы следуем духовным путем, очень важно. Ведь если у нас будет некорректная мотивация, то и результат мы получим вывернутый наизнанку. Okay, and so since we're Mahayana practitioners, we really want to affirm that we're not practicing the path even for our own liberation, but we're aiming for full awakening so that we can really make a positive contribution to leading all other sentient beings out of samsara too. И поскольку мы являемся практикующими махаяны, то мы свою мотивацию не ограничиваем даже достижением личного освобождения. Нет, мы стремимся к полному пробуждению для того, чтобы на его основе всех остальных живых существ также вывести из страданий. Okay, so there's no room for the 8 worldly concerns. Не остается пространства для 8 мирских забот. Yeah. So that's why it's important at the very beginning, refuge, bodhicitta. И потому это так важно. В начале прибежище и бодхичитта. Okay. And I should say that when you take refuge, it's something that gradually increases as you practice more and more. Должна сказать, что принятие прибежища – это вещь, которая усиливается по мере вашей практики. So tomorrow afternoon we'll do the refuge ceremony for people who want to do that. And the refuge ceremony is kind of like the beginning. And then as you keep practicing, your feeling of connection to the Buddha, Dharma and Sangha really increases. Завтра во второй половине дня мы проведем церемонию прибежища для тех, кто захочет в ней поучаствовать. Но церемония прибежища – это только точка отсчета, только начало. А затем, когда вы уже его приняли, продвигаясь по пути, вы постепенно укрепляете свое чувство прибежища. Yeah, so I can just say from my personal experience, I took refuge in 1975, and what I understood then and what I understand now
Big difference. Могу по собственному опыту свидетельствовать. Я прибежище приняла в 1975 году. Мое понимание на тот момент и мое сегодняшнее понимание – две совершенно разные вещи. Okay, so it really grows as the more we practice. Так что прибежище действительно укрепляется по мере нашей практики. Okay, then we do the four immeasurables, which help us increase our bodhicitta. Затем мы произносим строфы четырех безмерных, которые позволяют нам усилить свою бодхичитту. Okay, so here we start out with may all sentient beings have happiness and its causes, and that is love. Здесь мы начинаем со слов «Пусть все живые существа обладают счастьем и его причинами», и это любовь. Okay, so that's what love is. That's what we're aiming for. Just wishing others to have happiness and its causes. Это и есть любовь, к этому мы и устремляемся. Просто желаем, чтобы другие обладали счастьем и его причинами. Yeah, so like I was saying in the talks in Moscow, love doesn't mean that we have a whole checklist of how nice people have to be to us before we care about them. Как я говорила в лекции в Москве, любовь не подразумевает наличие какого-то списка, которым люди должны соответствовать, чтобы мы их любили. Okay. When we say we want sentient beings to have happiness and its causes, then we also have to think about what does happiness mean and what are the causes of happiness. Говоря о том, что мы желаем существам счастья и его причин, мы также вынуждены задуматься, а что такое счастье и каковы его причины? Because we're not just wishing that sentient beings can have 4 of the 8 worldly concerns. May you be rich, may everybody praise you, may you have a good reputation, may you have sense pleasure. That's kind of limited if that's what the happiness we're wishing for sentient beings. Ведь мы не просто желаем, чтобы существа обладали 4 из 8 мирских забот. Пусть ты будешь богата, и слышишь похвалу, и хорошая репутация у тебя будет, и чувственные удовольствия ты переживаешь. Если бы мы этого желали, это было бы довольно ограниченное видение счастья для живых существ. Because sometimes people get those things and they're more unhappy. Ведь иногда люди заполучают эти вещи и становятся еще несчастнее. Yeah. I always say once you have a car, then sometimes you go to car hell when your car doesn't work. And once you get a computer, then you go to computer hell when your computer doesn't work. Я часто говорю, когда у тебя машина появляется, ты часто отправляешься в автомобильный ад, когда автомобиль не работает. А когда вы покупаешь компьютер, часто отправляешься в компьютерный ад, когда не работает уже компьютер. Yeah, so you got to be careful when you're wishing people for happiness. Так что осторожными нужно быть с тем, чего вы людям желаете в качестве счастья. Yeah, sometimes you say, oh, may you find the perfect person to marry. And then they wind up quarreling and fighting and hurting each other. And then you want, oh, what did I wish them? Ведь иногда желаешь, пусть ты отыщешь идеального человека, чтобы вступить с ним в брак, а потом они начинают ссориться, ругаться, спорить, и ты думаешь, что же я им такого тут нажелал-то? Yeah, so the kind of happiness that we want to wish sentient beings is the happiness that comes through spiritual realizations. То счастье, которого мы стремимся пожелать живым существам, это счастье, что проистекает из духовных реализаций. The happiness that comes from having a balanced mind that's free of clinging attachment. The happiness that comes from having compassion and not giving way to anger. Счастье, которое проистекает из уравновешенного ума, который свободен от цепляющейся привязанности. Счастье, которое проистекает из ума, который полон сострадания и не предается гневу. Yeah, because the happiness that comes through gaining spiritual realizations is something you can take with you everywhere. And if your realizations are really solid, then no matter what's going on around you, you can still be happy. Ведь счастье, проистекающее из духовных реализаций, можно взять с собой повсюду. И если ваши реализации подлинно устойчивы, что бы вокруг ни происходило, вам все равно удастся оставаться счастливыми. Yeah, whereas if you wish somebody, oh, may you be super rich, then, maybe they're happy being super rich for a while, and then maybe they lose it all, and then they're super poor and super unhappy. Ведь, может быть, вы желаете кому-то, пусть ты будешь супер богатым. А и вот человек супер богат, но какое-то время это богатство сохраняется, а потом человек оказывается супер бедным и супер несчастным. Yeah, it's true, isn't it? Так ведь дело обстоит, правда же? Yeah. I remember, maybe it was like back in
2008 when there was this recession, and there was some man in Germany who was an executive in some, I forget which car company, one of the big ones, and he was a very wealthy executive, and the stock market went down, and this man was so miserable that he killed himself. Вспоминается история, кажется, 2008 года, когда началась рецессия. Один человек был исполнительным лицом, занимал руководящую должность в одной из крупных автомобильных компаний, не помню в какой, жил он в Германии. И вот когда биржевые ставки рухнули, он оказался настолько несчастен, что совершил самоубийство. Хотя был очень богат. Okay. Then the second one, may all sentient beings be free of suffering and its causes. That's compassion. Вторая строка, пусть все живые существа будут свободны от страданий и их причин, это сострадание. So again, compassion is just the wish, may beings be free of suffering and its causes. Compassion doesn't have to be super emotional. Oh, you poor thing! I feel so sorry for you. I pity you, poor thing. That is not compassion. Сострадание это вовсе не обязательно должно подразумевать какой-то эмоциональный запал. Ох ты, бедолага, как мне тебя жалко, я тебя очень жалею, бедненький ты. Это не сострадание. And compassion also doesn't mean you become the world's doormat and everything everybody does, you just say, well, yeah, that's fine. You know, I want to go kill somebody, well, that's okay. I have compassion, it's fine. Сострадание также не подразумевает, что вы становитесь половым ковриком для всех остальных в этом мире. Ой, да, что бы вы ни творили, все хорошо, все нормально. Хочу пойти кого-нибудь убить. Да, пожалуйста, все хорошо. Yeah. So, you know, compassion doesn't mean that you let yourself be harmed. You know, like in a case of domestic violence, you know, a man is beating his wife. And, you know, it's not compassion if she goes, oh, sweetheart, I really love you. I have compassion for you. You have such a bad temper. You beat me up last night. Look at my black eye. You can beat me up again tonight, then I'll have matching black eyes. Сострадание не подразумевает, что мы разрешаем себе вредить. Например, в случае с домашним насилием. Скажем, муж избивает жену, и она ему говорит, ой, да, милый, я тебя так люблю, я тебе так сострадаю, смотри, как ты меня, как вчера избил. Вот у меня тут синий фингал вокруг глаза. Давай ты меня сегодня еще изобьешь, у меня тогда будет 2. Yeah. No, he hits you, you say ciao. Нет. Bye-bye. Ударил, говорите чао, бай-бай. Yeah. Hope you get better. I'm not hanging around, fella. Надеюсь, тебе получает, но я тут тусоваться не буду. Yeah? There's no reason to put up with that. Нет никакой причины это терпеть. Okay. Compassion also doesn't mean that we go around fixing everybody else's problems. Сострадание также не означает, что мы ходим и подчиняем проблемы всех вокруг. Okay. Oh, you have a problem? Well, do this, and then do this, and then do this, and then do that. You know? Like, do they have, in my country, they have newspaper columns where people write in for advice? Yeah? Do you have those here? Not a big thing. No? But we hear about American ones. Oh. Когда у людей проблемы, мы такие ходим и всем говорим, о, у тебя проблемка, тебе надо вот это сделать, вот это, а потом еще вот это и вот то. В Штатах очень популярная история, где люди пишут в газеты колумнистам, и те им отвечают, дают советы насчет того, как разные проблемы решать. Yeah. One is called Dear Abby. But it's not related to us. Одна колонка называется «Дорогая Эбби», что звучит как аббатство, но это с нами не связано. Yeah, the other one is Ann Landers, which sounds a lot like Anila, what they sometimes call nuns, but that's not related to us either. Еще есть такая Энн Лендерс, и звучит почти как Анила, так монахини иногда называют. Это тоже с нами не связано. Yeah. So, yeah, it doesn't mean that we go around meddling and fixing everybody else's problems. Так вот, сострадание не означает, что мы повсюду бегаем, вмешиваемся во все и всем помогаем, разбираемся с проблемами каждого. Yeah.
compassion is a feeling, a motivation on our behalf. And if we act with compassion, then we have to really think what is a good way to help this person. Сострадание с нашей стороны – это чувство или мотивация относительно того, как поступать. И в силу этой мотивации мы думаем, а каков наилучший способ помочь такому-то человеку? And sometimes the kindest thing you can do to somebody is say «нет». И иногда самое доброе, что вы можете по отношению к кому-либо сделать, сказать «нет». Yeah? Sometimes that's really the kindest thing. You know, you have one relative who comes and you know that he drinks vodka, he has vodka for breakfast, lunch and dinner, and he's asking you to borrow some money. Is it wise to lend him some money? Иногда самое доброе сказать «нет». Предположим, что у вас есть некий родственничек, который на завтрак, обед и ужин употребляет водку. И вот он к вам приходит и просит у вас взаймы денег. Мудро было бы с вашей стороны денег ему одолжить? Yeah. Oh, poor you! You haven't had vodka since last night. You're suffering. I have compassion. Let me give you some money. Go buy a big bottle. Ах ты бедный, ты с вчерашнего вечера водки не хлебал. Вот тебе немножко, я тебе очень сострадаю. Возьми деньжат, пойди купи большую бутылку. Pretty stupid, huh? Довольно глупо, правда? Okay, so in that case, being very clear, no, I am not giving you any money. If you want to go to a detox center, I'll help you get there, but I'm not going to encourage your bad behavior. В этом нужно очень четко говорить «нет» в таких ситуациях. Если ты хочешь пройти курс реабилитации, тогда да, можно о чем-то поговорить. Но поощрять твое дурное поведение я не стану. Yeah, and so to be compassionate in that way, sometimes you have to have a very strong mind because sometimes the other person gets mad at you. И чтобы проявлять сострадание в этом ключе, нужно обладать огромной силой ума, потому что в некоторых ситуациях человек, этот ответчик ваш, на вас очень мощно рассердится. Yeah, why you won't give me any money? You're my brother, you're my sister. Come on, I'm just gonna go buy some bread. Чё это ты мне никаких денег не дашь? Ты мой брат, ты мой сестра, я всего лишь хлеба хотел купить. Yeah, so you know you have to stick with нет. И нужно держаться своего «нет». Yeah, that's not going to work. Okay, then the third one, may all sentient beings never be separated from sorrowless bliss. That is joy. Третье. Пусть все живые существа не расстаются с беспечальным блаженством. Это радость. And that means we rejoice in others' virtues, in their talents, in their opportunities. И это означает, что мы сорадуемся добродетелям других существ, их талантам, их возможностям. Okay, it's the opposite of jealousy. Это противоположность зависти, ревности, зависти и ревности. So when we're jealous, we don't want others to have their happiness. We want them to suffer, and we want the happiness. Когда мы завидуем, мы не хотим, чтобы другие были счастливы. Мы хотим, чтобы другие были несчастны, а счастливы были мы. Okay, we call it burning with jealousy, don't we? Это называется кипеть от зависти, гореть от зависти. Yeah. So even your old boyfriend or girlfriend who you broke up with, when they start dating somebody else. От зависти или ревности. Когда даже ваши брошенные давно уже парень или девушка начинают там с кем-то встречаться. Mean. Мы злимся. Yeah. So it's very interesting. You broke up with them. Очень интересно, вы их бросили. And you went on to do something else, but they're not allowed to date anybody else. И пошли чем-то другим, стали там заниматься, но им не позволено ни с кем больше встречаться. Yeah, they're supposed to pine after you forever. Они вечно должны по вам сохнуть. He was so wonderful. I miss him. Он такой был замечательный, так мне его не хватает. Okay, so jealousy, it just burns us up. It's awful, isn't it? Зависть и ревность нас попросту сжигают, и это ужасно, правда? Yeah, I think it's like the most painful. I think jealousy is more painful than anger. Я думаю, это самое болезненное из вещей. Мне кажется, что зависть и ревность болезненнее, чем гнев. Okay,
we can also be jealous of other people in the Dharma center. Также мы можем завидовать другим людям в дхарма-центре. Yeah. Oh, this one's such a good meditator. They can sit still for so long without moving, and I can't do that. Этот вот так хорошо медитирует, так долго может сидеть и не двигаться. Почему же я так не могу? Yeah. Or look, the teacher looks at that person. The teacher never looks at me. Посмотрите, учитель смотрит на вот этого человека, а на меня никогда и не глядит. Yeah. And, we just get so jealous. И мы преисполняемся ревности. Yeah, I used to get jealous. Oh, my goodness. It was awful. Because sometimes my teacher would invite people to go to his room and do morning practice together with him. He'd invite a small group of people. And I was in charge of leading a Dharma course, so I couldn't go because I had to lead the Dharma course. I was so jealous that they got to go and I didn't. Я вот завидовала, божечки, вспомнить-то страшно. Когда мой учитель в свое время приглашал небольшую группу людей каждое утро приходить и выполнять вместе утреннюю практику в его комнате. Я в этот момент вела какой-то курс по дхарме и, соответственно, посещать эти занятия не могла. И очень завидовала в силу того, что сама пойти не могла. I just wanted to be there so bad and they got to go and I didn't. And I didn't even realize that probably some of them were jealous of me because I got to lead the course. И очень уж мне хотелось там находиться, прям мочи не было. И я не осознавала при этом, что некоторые из этих людей, возможно, мне завидуют, потому что мне выпало вести курс по дхарме. But I didn't see my opportunity as something wonderful. Я свою возможность как нечто чудесное не воспринимала. Yeah, because we always think, we have an expression, the grass is greener on the other side of the fence, yeah? So the chanting is more beautiful on the other side of the meditation hall. Same thing, we get jealous of our Dharma friends. Есть это выражение о том, что трава зеленее на другой стороне забора, вот так точно так же пение молитв красивее на другой стороне зала для медитации. И так вот мы начинаем завидовать своим друзьям по дхарме. And then the fourth one is may all sentient beings abide in equanimity, free of bias, attachment, and anger. So that's immeasurable equanimity. А четвертое, пусть все живые существа пребывают в равностности, свободной от предвзятости, привязанности и гнева, и это безмерная равностность. And think about it, wouldn't that be nice if nobody played favorites, Like if you weren't attached to some people and had really bad feelings about other people, but rather so that you had equal, open-hearted, caring concern for everybody. Wouldn't that be nice? Подумайте, разве не замечательно было бы, если бы никто не выбирал фаворитов? Если бы не было у вас какого-то круга предпочитаемых людей и людей, которые вы, наоборот, терпеть не можете? Разве не замечательно было бы поддерживать в равной степени открытое и заботливое отношение ко всем? And think of how many problems that would cease to exist in our world if people had equanimity, let alone love, compassion, and joy. И подумайте, сколько проблем в нашем мире бы исчезло, если бы людям была присуща равностность, не говоря уже о любви, сострадании и радости. Yeah. Imagine like all countries having equanimity for all other countries. Представьте, у всех стран была бы равностность по отношению ко всем остальным странам. Yeah. What would the newspapers write about? О чем бы в газетах тогда писали? Yeah. That would be quite remarkable, wouldn't it? Довольно примечательно получилось бы, да? Or maybe if all the ethnic and racial groups had equanimity, not favoring some over others, so that people could, all the different groups of people could get along well. Или если бы все этнические или расовые группы поддерживали равностность, чтобы всем удавалось в равной степени уживаться. Be nice, huh? Было бы мило, правда? Yeah. I always think that we should get some of the political leaders in a Dharma course to learn about love, compassion, equanimity, joy. Yeah. Я часто думаю о том, как здорово было бы политических лидеров засунуть в курс по дхарме, чтобы они там узнали про любовь, сострадание, радость и равностность.
but I can daydream. Но мечтать-то я сколько угодно могу. Okay, so that's a little bit about the first two, and we'll do the other ones later. Это краткое объяснение первых двух, а остальные мы разберем позже. Okay, so let's do the recitations now with the visualization, trying to generate the different feelings that are described in the verses, and then go into some silent meditation. Итак, давайте теперь прочтем наши строфы, стараясь поддерживать чувства, которые в них описаны, и выполняя визуализацию, вслед за чем мы перейдем к безмолвной медитации. Буддам, Дхарме и Санге за прибежищем обращаюсь вплоть до пробуждения, силой заслуги от щедрости и других далеко ведущих практик. Пусть я достигну состояния Будды, дабы приносить благо всем существам. Буддам, Дхарме и Санге за прибежищем обращаюсь вплоть до пробуждения, силой заслуги от щедрости и других далеко ведущих практик. Пусть я достигну состояния Будды, дабы приносить благо всем существам. Буддам, Дхарме и Санге за прибежищем обращаюсь вплоть до пробуждения, силой заслуги от щедрости и других далеко ведущих практик. Пусть я достигну состояния Будды, дабы приносить благо всем существам. Пусть все живые существа обладают счастьем и его причинами. Пусть все живые существа будут свободны от страданий и их причин. Пусть все живые существа не расстаются с беспечальным блаженством. Пусть все живые существа пребывают в равностности, свободны от предвзятости, привязанности и гнева. Почтительно простираюсь своим телом, речью и умом и подношу облака всех видов даров, реальных и мысленно преображенных, и исповедуюсь во всех своих разрушительных действиях, накопленных с безначальных времен, и сорадуюсь добродетелям всех святых и обычных существ. Прошу, прибудьте до завершения циклического существования и вращайте колесо дхармы ради живых существ. Посвящаю все добродетели, собственные и других, великому пробуждению. Страница 16. Землю с духами, цветами, гору, меру, четыре земли, солнце и луну. Представляю землей Будды подношу. Пусть все существа наслаждаются чистой землей. Досточтимые святые гуру в пространстве своего тела истины, из клубящихся облаков своих мудрости и любви, пролейте дождь глубинной и обширной дхармы в любой форме, что подходит для усмирения живых существ. Идам гуру ратна мандала камнирьятаями. 13. Славный и драгоценный коренной гуру, восседай на сиденье из лотоса и луны над моей макушкой, направляя меня своей великой добротой, даруй мне достижение своих тела, речи и ума. Очи, что прозревают обширные писания, высшие врата для счастливцев, что отправляются к духовной свободе, озарители, чьи мудрые средства вибрируют состраданием, ко всей линии духовных мастеров обращаюсь с мольбой. Таята ом муни муни маха муни соха. Таята ом муни муни маха муни соха. Таята ом муни муни маха
And take a moment and recall your bodhicitta motivation. Затем уделите мгновение тому, чтобы вспомнить свою мотивацию бодхичитты. To make sure that what we're doing is for the benefit of all living beings in the long term. Чтобы удостовериться, что осуществляемое нами стремлено к благополучию всех живых существ в долгосрочной перспективе. So we'll continue. This time we'll start talking specifically about mindfulness of the body. Итак, мы продолжим, и в этот раз конкретно станем говорить о памятовании о теле. Okay. And so, let's see here. So this first meditation it's done to help free our mind from desire, and in that way it contributes to wisdom and also to concentration, and also to ethical conduct, because desire disturbs our ethical conduct, our concentration, and our wisdom. Эта первая медитация конкретно предназначена для того, чтобы помочь нам справиться с желанием, а это, в свою очередь, позволит нам развить мудрость, а также сосредоточение и нравственное поведение, потому что желание разрушает наше нравственное поведение, наше сосредоточение и нашу мудрость. Okay. So this meditation has it has 3 ways to do it. Okay, so we'll start with the easiest way. В этой медитации может выполняться 3 способами, и мы начнем с самого простого. Okay, so it's a meditation on where we're imagining skeleton. Это медитация, в которой мы представляем скелет. So you start out, you're sitting here on the cushion, and you imagine at the center of your brow that there's a hole that goes down to the bone, so that there's no flesh in the hole here. And the hole is about the size of the tip of your thumb, right there. Вы сидите на подушке для медитации и представляете, что у вас в области лба отверстие в коже, и это отверстие доходит до кости. Отверстие это размером примерно с кончик вашего большого пальца. Okay. Then, so you visualize that hole that's where the flesh has gone. And then you imagine it gets bigger, and so the flesh falls away, from your whole skull, and also, everything inside your skull falls away, so that there's just the bone left. Вы представляете затем, что это отверстие, доходящее до кости, начинает увеличиваться, и по мере его увеличения вся плоть с вашего скелета спадает. И аналогичным образом также спадает вся плоть внутри тела. Таким образом, что в конечном итоге остается только сам скелет. So the area without flesh keeps getting larger and larger, starting here, then your whole head, and then it progresses down your body. And so all the skin and muscles on the outside, and then your organs and tissue on the inside, everything just vanishes, leaving your skeleton. То есть начинается процесс с головы, и затем, охватив всю вашу голову, опускается вниз по телу. И вы представляете, что кожа и мышцы по внешней поверхности, а также органы и плоть или ткани по внутренней, все это полностью отпадает, так что остается только сам скелет. And then, so you're left with your skeleton, and then you imagine your skeleton gets larger and larger, and it fills the room. Then it, is as big as the earth, and then as big as the universe, just huge skeleton. И вот у вас остался только скелет, и вы затем представляете, что скелет этот начинает увеличиваться. Он заполняет собой все помещение, затем размером становится равным Земле, и в конечном итоге становится таким большим, что заполняет всю Вселенную.
And so then you remain in concentration on that image of this enormous skeleton that you are, that is you, you know. И вы остаетесь в сосредоточении на этом образе огромного скелета, который и есть вы. Okay. Then after you've stayed in concentrating like that for a while, then you imagine that the skeleton comes slowly, it shrinks until its normal size, what you are right now. Побыв какое-то время в сосредоточении на этом образе, вы затем представляете, что скелет уменьшается в размерах и обратно возвращается к исходному размеру вашего тела, такому, каким вы сейчас. Okay. So that's the beginning stage of it. For beginners, you stop at that point. Это этап для новичков. Новички работают вначале с этим методом. Okay. Then the next step, when you know, is that you begin in the same way. The hole's here, it gets bigger until and the tissue falls away. There's only your skeleton. The skeleton becomes big, like the universe. Это начальный этап. Следующий этап состоит в том, so the skin falls away, the skeleton gets big. That's the beginning phase of the second stage. Right? Yeah, and then all complete. И на втором этапе вы начинаете с того же, кожа отпадает, скелет увеличивается, он становится гигантским. Okay, and then the skeleton shrinks again to normal size. Затем скелет уменьшается обратно до нормального размера. And then you think that your flesh begins to reappear on the skeleton. А затем вы начинаете представлять, что плоть обратно начинает проявляться на скелете. Okay, and so you start with your feet and you imagine the muscles and the tissue and everything appears on your feet and then going up your legs and your calf. Вы начинаете со стоп и представляете, что мышцы и все остальные ткани вновь появляются на области стоп, потом в области, во всей протяженности ног и, наконец, в области бедер. Okay, and then as it starts, this flesh and, you know, things start coming back. So, you know, on your arms and legs, the flesh, the muscles, then all your internal organs, you know, they're reappearing. And so all of this is reappearing up here, and until you get to the top of your skull, you leave from here up just bare, just the bone. That the muscle and tissue and internal stuff has reappeared up to there. И вот возвращаются мышцы и кожа, и вместе с ними постепенно возвращаются на свои места внутренние органы, все остальные внутренние ткани, и вы так поднимаетесь вниманием по телу до тех пор, пока не дойдете до... So that's like hair... No, from about here, like a kapala. И вы доходите вот до этого уровня, откуда бы капалу отрубали. То есть вот эту верхнюю часть черепа, крышечку черепа, вы все оставляете все так же только костью. Okay, and then you focus on just the top, the bone of the top part of your skull. И затем вы фокусируетесь только на вот этой крышечке из черепа. Okay, that's kind of the second way of practicing it. When you get more familiar with that, then you do the whole thing again, starting with a little bit, you know, all the tissue falling away, just the skeleton getting big, the skeleton decreasing to normal size, and the tissue reappearing, except this time the tissue and the internal organs all reappear, except for that original small hole in your mid-brow, and that remains just where you have the skull. И это был второй этап, а третий этап начинается точно... Когда вы познакомились с этим вторым этапом, привыкли к нему в практике, вы выполнять можете третий, на котором все начинается точно так же, с одного отверстия, постепенно вся кожа и плоть исчезают, вы становитесь скелетом, скелет увеличивается, затем скелет снова уменьшается, начинают возвращаться все ткани, и в конечном итоге все они возвращаются, кроме все того же исходного отверстия в области вашего лба. So it's quite a potent meditation for getting us to look at exactly what this body is. Это очень довольно мощная медитация, побуждающая нас присмотреться к тому, чем же на самом деле это тело является. Yeah, it's bones
It's flesh, it's internal organs. That's it. Костями, плотью, внутренними органами. Все. Okay? And it's kind of giving us a feeling for, what happens after death when all the soft tissue decays and only the bones are remaining. И у нас появляется возможность прочувствовать то, что произойдет после смерти, когда все мягкие ткани исчезнут и останется только кость. Okay? So what the effect this meditation has is, on the mind that thinks, oh, my body's so beautiful and other people's body are so desirable, it cools that. Какой эффект, desire real quick. Какой эффект имеет эта медитация? В уме, который думает, о, мое тело такое распрекрасное, и тела других людей тоже такие распрекрасные, в уме, в котором присутствует такое желание, за счет этой медитации желание быстро утихает. Okay. And it makes us see really at the end of the day, what you're left with is bones. And even the bones disintegrate at some point. И мы понимаем, в конечном итоге остаются только кости, да и кости в конце концов тоже распадутся. Okay, so it really diminishes our attachment to the body, our own body, our attachment to other people's bodies. И по-настоящему ослабевает наша привязанность к телу, к нашему собственному телу и телам других. And when you think about it, when we die, we don't want to be attached to this body. Если так подумать, умирая, мы не захотели бы быть привязанными к телу. Because there's no choice at the time of death. We have to separate from this body. Потому что в момент смерти выбора не будет, нам с этим телом придется расстаться. So if we're very attached to our body, oh, I love my body and it brings me so much pleasure and it's so beautiful and it's so gorgeous and I love this body, then, at the time of death, there's a lot of anguish separating from the body. Yeah, so there's a lot of craving for the body. And then that provokes clinging. And then we cling to have another body. And that makes the karma ripen. That throws us into the next rebirth. Потому что если у нас присутствует привязанность к телу, мы думаем, о, мое тело такое замечательное, оно великолепное, такое притягательное, то, расставаясь с ним, мы будем испытывать сильные внутренние муки. А в силу этих внутренних мук пробудится страстное желание. Страстное желание активирует цепляние, а цепляние, в свою очередь, активирует новую карму, которая и ввергнет нас в очередное рождение. Now somebody may say, isn't that kind of morose thinking about corpses, just bones, skeletons? И некоторые, может быть, спросят, ну разве не жуть какая-то думать про трупы и скелеты? Yeah, I don't think it's morose, it's realistic. Но я не думаю, что это гадость, это просто реализм. It's just what's there. Что есть, то есть. Yeah. Anyway, do you have Halloween here? No. But we hear about it. You hear about it, yeah. Anyway, when you're a little kid, you want to dress up as a skeleton. В тех странах, где Хэллоуин празднуется, маленькие дети любят одеваться в скелеты. В скелетов. Скелетами. Yeah, somebody dress up as a skeleton with just nothing on it. Что очень интересно, даже лингвистически звучит, одеться в скелет, потому что на самом скелете ничего нет. Okay, so it's very effective, it really changes how you look at your body. And the purpose here is not to hate our body. The purpose is just to have a realistic view of our body. И это очень интересно меняет наше отношение к собственному телу. Цель не в том, чтобы возненавидеть свое тело. Цель только в том, чтобы более реалистично начать к нему относиться. And an unrealistic view of the body is, what we usually have when we watch all the people go by and it's like, oh, that guy's really good looking. А обычное наше представление о теле проявляется, когда мы наблюдаем за людьми, которые перед нами проходят, и говорим, о, а вот этот парень ничего. So that's how we usually are, isn't it? We're checking everybody out. Who's good looking? Who are we attracted to? Are they together with somebody else, or are they available? Or even if they're together with somebody else, are they willing to sneak out with me?
Так вот мы обычно все и воспринимаем. Кто нам нравится, кто нам привлекателен. Если они нам нравятся, одни они или в паре. Но и даже если в паре, не согласились бы они с нами так втихаря. Yeah, so this desire causes us a lot of problems, doesn't it? Это желание приносит нам много проблем, правда же? Yeah. You know, you're trying to study for your exams and your mind is like off visualizing somebody lying on the beach, fill in the details. Вот вы пытаетесь готовиться к экзамену, а ум ваш занят, он визуализирует, вот там кто-то на пляже лежит, подробности сами добавьте. Yeah. And it's like, oh, what was I supposed to be studying here? И вы как бы думаете, ой, что ты тут изучать-то должен? You went off to La La Land dreaming about somebody else? Когда вы уже там в стране фантазии, мечтаете о ком-то. Okay. So this helps us settle down. Эта практика помогает нам успокоиться. So that's one meditation, and you'll be doing it this evening. Это одна медитация, и вы сегодня вечером будете ее выполнять. Okay, then let's do another one here. Давайте еще одну рассмотрим. Okay. There's one on the course, but I'll do one that's easier first. Есть еще та, что посвящена трупу, но мы сперва более простую рассмотрим. Okay, so this one is, you know, again, the purpose is to get us to see the body realistically and to cut off desire. Цель этой медитации, опять-таки, реалистично начать воспринимать тело реалистично и подсечь желание. Okay, and so the Buddha in the sutras talked about 31 parts of the body, and we added another one, the brain was added later to make 32. So you meditate on these 32 parts of the body. Будда в сутрах описывал 31 часть тела, и позже к этому списку из 31 пункта был добавлен мозг, так что получилось 32. И вы медитируете на этих 32 составляющих тела. And these 32 parts are divided into groups of 6. Эти 32 части разделяются на группы по 6. I'm sorry, they're divided into 6 groups, and most of the groups have 5. Нет, простите, 32 разделяются на 6 групп, и в большинстве из групп по 5 пунктов. Yeah. And what's interesting is when you ordain in the Theravada tradition, then the teacher teaches you this at your ordination ceremony. И что очень примечательно, когда вы принимаете монашеский постриг в традиции Тхеравады, учитель прямо во время церемонии вас обучает вот этим пунктам. Yeah, because this kind of desire is the biggest hindrance that people face in keeping their ordination. Потому что такого плана желания это самая большая трудность в сохранении монашеских обетов. Okay, so the first group of 5, yeah, head hair, body hair, nail, teeth, skin. Первая группа. You memorize it, you know. Head hair, body hair, nail, teeth, and skin. Первая группа из 5. Волосы на голове, волосы на теле, ногти, зубы, кожа. Вы так запоминаете это в такой игривой манере. Волосы на голове, волосы на теле, ногти, зубы, кожа. Yeah. Okay. And so here we're starting with the outside of the body. So the first one was head hair. Okay? So you imagine the head hair, you know, here's all the head hair. And you put the scalp with the hair right there in front of you. То есть, so you just take the scalp off with the head. То есть мы как будто бы начинаем с того, что снимаем скальп себе, и вот на нем волосы какие-то растут. И вот мы на них смотрим. Волосы на коже, волосы на голове, на скальпе нашем. Вот они. Okay, what do you think? Что думаете? Yeah. Somebody who you consider beautiful, and now you have their head hair, you know, and it's sitting there right in front of you, you know. Beautiful long hair. Вот вы кого-то считали прекрасными или считаете прекрасными, а вот перед вами их волосы, роскошные великолепные локоны, прямо перед вами лежат. What do you think? It's the same hair as what was on the person, you know, before, and now it's right there in front of you. Что думаете? Те же волосы, которые раньше на человеке приделаны были, а теперь они просто перед вами. You know, before I ordained,
I had very long hair, like down to here. It was beautiful. Перед тем, как я стала монахиней, у меня очень длинные были волосы до лопаток, прекрасные. At least I thought it was beautiful. Во всяком случае, мне так казалось. But that was because it was mine. Потому что это было потому, что они были мои. Yeah. So I had my long hair, and then at some point I decided I wanted to ordain. And, then it was like, oh, if I ordain, I have to cut my hair. And one part of my mind went, cut my hair after it took me so many years to grow it down to my waist? I don't want to do that. И когда я решила стать монахиней, то поняла, что волосы придется обрезать, и часть моего ума заявила: обрезать волосы? Я столько лет потратила, чтобы их отрастить до такой длины, не хочу их обрезать. Yeah. So then I started asking myself, well, what exactly are you so attached to in having long hair? Тогда я стала себя спрашивать, а к чему именно ты тут привязана с точки зрения наличия длинных волос? Yeah. Well, it makes me beautiful. Что ж, я благодаря им прекрасна. So then I imagine, well, then after I die, there's my corpse in the coffin with this beautiful hair. И вот я представила тогда, вот умру я и буду лежать в гробу. Вот мой труп лежит в гробу, и там прекрасные волосы на нем. And I visualized, this body in the coffin with this long hair, with everybody walking by going, oh, she has such beautiful hair. И вот я представляла, лежу я такая в гробу с длинными волосами, а все мимо проходят и говорят, ах, какие красивые у нее были волосы. Yeah. And after that, I was able to cut my hair, no problem. После этого без каких-либо проблем волосы удалось обрезать. And it was really funny when I did cut my hair. Yeah, it was a real offering from me to the Buddha, because it involved some giving up of some attachment. And so I took some of the hair, and I was in Nepal at the time, at Kopan, and in a room I was sharing a dorm room with some other women, and I put the hair on the altar as my offering to the Buddha. И очень смешно получилось, потому что для меня обрезать волосы было настоящим, с моей стороны обрезание волос было настоящим подношением для Будды, потому что волосы были объектом привязанности для меня. И вот когда я их обрезала, я в то время находилась в Копане и жила в общей комнате с несколькими другими женщинами, и эти волосы обрезанные взяла и положила на алтарь в качестве подношения. And then one of my roommates went to offer something nice at the altar and went, "Ooh, who put their hair on the altar? It's so dirty." Одна из моих соседок подошла к алтарю, чтобы поднести Будде что-то красивое, и сказала: «Иу, кто положил на алтарь волосы? Они такие грязные». So at that point I had to say it was mine. В тот момент мне пришлось сказать, что это были мои. Okay, so head hair, when it's just in front of us, not so gorgeous. Волосы на голове. Когда они оказываются просто перед нами, не такие уж они распрекрасны. Okay, then you take body hair. Дальше вы берете волосы с тела. Okay, so somebody's hair growing on their arms, on their legs, under their arms. You put it right in front of you. Волосы, которые на руках, на ногах, под мышками, все эти волосы вы укладываете прямо перед собой. Yeah, is that gorgeous? Распрекрасно? Let's get rid of that. Давайте-ка от них избавимся. Not so beautiful. Не особо-то красиво. Okay, how about nails? Как насчет ногтей? Yeah, somebody's nails when they're attached and they're long and they're painted or something. I just read somebody now developed some kind of nail polish that tastes like mint, so you can lick your after you paint them. Вот, например, люди, которые привязаны к своим ногтям, длинные такие отращивают, красят их, разукрашивают. Я вот недавно прочла о том, что кто-то придумал лак для ногтей со вкусом мяты. Так что, когда вы грызете ногти, можно заодно мяты попробовать. Yeah. And the Tibetan monks, there's something, I don't know why, but there's some status if you can grow the nail of your pinky really long,
И try to do that. у тибетских монахов есть такая мода, не знаю, с чем она связана, но считается какой-то статусной штукой отрастить длинный ноготь на мизинце. Не знаю зачем. Okay, so Это традиция китайская, возможно, потому что в Китае была такая традиция, что люди, которые высоко поставлены, отращивали длинные ногти, извините, вот, и они не могли работать из-за этого, они вот так с ними, их носили на паланкинах, они назывались мандарины. Repeat, and she's explaining where it might come from. oh, Маша говорит, что это, возможно, идет из Китая, где высокопоставленные люди отращивали ногти, чтобы нельзя было работать, и поэтому они ездили так со своими ногтями на паланкинах и назывались мандаринами. It might be coming from China, where high-profile people would grow their nails so that they can do any, they couldn't do any manual work, and they were carried around in palanquins and called mandarins. okay. So imagine, you know, somebody's beautiful nails, you take them off, and there they are, right there in front of you. Ну вот и представьте, что вы наковыряли красивых ногтей с человека, которым вам нравится, и вот они перед вами лежат. Yeah. What do you think? Are they as beautiful as when they're on the fingers? Что думаете, столь же они прекрасны, когда не на пальцах? Okay, head hair, body hair, nails, teeth. Волосы с головы, волосы с тела, ногти, зубы. Yeah, remember your teeth are like pearls? Помните, зубы у вас как жемчуга, да? The person you're attracted to, their teeth are like pearls. So you take all their pearls out of their mouth and you just line them up in front of you. То есть человека, которому вас влечет, зубы как жемчуга. Ну вот и берите эти жемчуга, раскладывайте редком перед собой. Yeah, you love that person's smile. When they smile at you, you melt. So you take their teeth and put it in front of you. Вы обожаете улыбку этого человека, стоит ему или ей улыбнуться, как вы таете. Ну вот разложите улыбочку перед собой. Then what do you think? Что тогда на ум приходит? Okay. Let's hold the question. Подождите right пока now. с вопросами. Okay. Then head hair, body hair, nails, teeth, skin. Еще не все. Волосы с головы, волосы с тела, ногти, зубы, кожа. So you take all their skin off. This beautiful person that you are so attracted to. You just peel off all their skin, you know, and it's just kind of hanging, you know, because it's just hanging there, and you plop it on the table. Вот вы снимаете с человека, который вам нравится, всю его или ее кожу. Вот она такая висит, и вы ее так просто пум и на стол кладете. Yeah. Then, what do you think about their skin? Is it so soft to touch, so beautiful to look at? Что вы тогда думаете об этой коже? Действительно ли она такая мягкая, если ее потрогать, или прекрасная, если на нее смотреть? Again, it's like, ooh, isn't it? Опять-таки, правда же? Okay. Now, it's interesting, isn't it? Because when all those things are arranged in a certain format on top of the skeleton, we think the person is really good looking. Это очень интересно, ведь когда эти вещи в определенном порядке размещены на скелете, нам кажется, что человек очень красивый. But when we ask ourselves, what exactly is so good looking, and we put all those different things out on the table, what is so good looking? И очень интересно, мы думаем, что человек очень красивый, но если мы спросим себя, а что именно там такого красивого, раскладывая эти вещи перед собой на столе, непонятно становится. Yeah, not much. Не особо-то много там такого красивого. Okay. Then the next group of 5. Okay, so we had head hair, body hair, nail, teeth, skin, muscles, tendons, bones, marrow, and kidney. Это была первая пятерка, где у нас шли волосы на голове, волосы на теле, ногти, зубы, кожа. А в следующей пятерке такие категории: мышцы, связки, кости, костный мозг и почки. Okay, so again, you take them one by one. The muscles, you know, like, you know, you're attracted to somebody, they have a very good physique with good muscles. Then you take the muscles and you just put them in front of you.
И вот, например, опять та же самая логика. Вот мышцы. Вам нравятся какие у кого-то мышцы. Ну, возьмите эти мышцы, разложите перед собой. Вот они перед вами. Okay, how about the tendons? Are they any better? You know, the tendons that attach the muscles to the bone? Are they, and you put them out in front? Как насчет связок? Связок, которые прикрепляют мышцу к кости. Вот вы их перед собой их тут раскладываете, и они перед вами лежат. Нормально? Yeah. Or you take their bones, you know, because the bones give the structure to the body, so you might think somebody has a very good physique, a very good shaped body, then you take all their bones and you... Или кости. Кости придают телу структуру, и вы думаете, что кто-то хорошо сложен, в этом смысле привлекателен. Ну, возьмите кости и разложите перед собой. Что теперь приходит на ум? And then after that you suck the marrow out of the bones, put it there. После этого вы еще костный мозг из костей выкачиваете, его тоже где-то ставите. And then the top of the cake is the kidneys. А на вершину этого торта вы кладете почки. Yeah. Anything beautiful there? Что-нибудь прекрасное в этой пятерке нашли? Okay, shall we go on? Давайте-ка продолжим. Okay, then heart, liver, connective tissue, spleen and lungs. Следующее. Сердце, печень, связывающая ткань, желчный пузырь. The connective tissue covers the muscles. Соединительная ткань, которая прикрывает мышцы, желчный пузырь и легкие. Okay, and so again, you put the heart out there, somebody's liver, the connective tissue, the spleen, their two lungs, and you look at it and you say, what's so attractive there? What is it that, you know, do I want to embrace? Вот вы раскладываете сердце, печень, соединительная ткань, желчный пузырь, легкие. Смотрите на все это, делаете. Селезенку, вместо желчного пузыря, селезенку и легкие. Смотрите на все это дело и думаете, что бы тут хотелось обнять? Okay, and so you do this in your meditation. I'm going quickly here, but in your meditation, you take out each one of these things and you really look at it and examine it. What's its color? What's its shape? What does it feel like when you touch it? И вот, соответственно, я быстро тут пробегаюсь по этим пунктам, но в медитации вы действительно их вынимаете, рассматриваете, думаете о том, как они на ощупь были бы, на запаху, по запаху. Okay. So somebody who you consider very attractive, yeah? Do you want to touch their liver? Вот вам человек кажется очень привлекательным. Хотели бы вы коснуться его или ее печени? How about their spleen? А как насчет селезеночки? Okay. Then the next series, maybe you want to touch one of these, their intestines. А в следующем цикле, может, вам вот тут что-нибудь хочется потрогать, кишечник? Okay. Or mesentery, which is all sorts of supporting membranes in your gut. Брыжейка. Поддерживающие мембраны в области кишечника. Okay. Then the gorge, the contents of the stomach. Дальше желудок, содержимое желудка. Okay. Feces and then brain. Фекалии и мозг. Yeah. Any of those particularly attractive? Является ли особо привлекательным что-то из этого? Okay, let's try beyond that. Then we have bile, phlegm, pus, blood, sweat, and fat. Попробуем следующую группу. Желчь, слизь, гной, кровь, пот, жир. Yeah. Желчь, слизь, гной, кровь, пот и жир. Well, we're still looking for the beauty. Все еще выискиваем красоту. Okay, we got to keep looking. Нужно еще продолжать искать. Okay, then the last group is tears. Последняя группа слез. Okay. Yeah.
grease, which means like at the bottom of your feet, you know, the kind of sweat that comes from the bottom of your feet. Жир, который на коже, например, пот, что выступает на подошвах стоп. Okay, spit, when somebody goes... Слюна, когда кто-то так сделал. Okay, then snot, when they blow their nose. Сопельки, когда кто-то высморкался. Okay, then the oil in their joints that facilitates movement. Смазочная жидкость в суставах. And pee-pee. И пипи. Okay, so these are the 32 things that the body is made of. Вот 32 части, из которых состоит, 32 элемента, из которых состоит тело. Okay, so in our meditation we mindfully examine each organ, you know, and put it in front, really look at it, and, you know, and get acquainted with what actually this body is. В своей медитации мы с памятованием изучаем каждую из составных частей, раскладываем все эти органы перед собой, приглядываемся к ним и знакомимся с тем, чем на самом деле является это тело. So you do it in forward order, then you do it in backwards order. И это делается в прямом порядке, затем в порядке обратном. Okay. And the thing is, no matter how we look at the body, we're not finding any beauty in it. We're not finding anything that is really, you know, particularly wonderful in this body. И что важно, мы никак в этом теле красоту не находим. Как бы ни смотрели, не находим ничего особенно чудесного. And then we think, I took this body. А затем мы думаем, я принял это тело или приняла это тело. Why did I take a body that's full of all this junk? А зачем же я взял тело, которое полно всего этого барахла? Yeah, ignorance. В силу неведения. Yeah, I wanted a body. Хотелось тело. My mind craved for the previous one. It clung to having a new one. Here I am. Мой ум страстно желал старого тела, уцепился за обретение нового, и вот где я оказалась. Okay, so now the question is, do I want to keep being deceived by this body and think that it's beautiful and desire it? Or do I want to counteract the ignorance that makes me take this kind of body to start with? И теперь вопрос таков. Хочется ли мне продолжать цепляться за это тело, считая его прекрасным и желательным, или же я хочу преодолеть неведение, в силу которого такое вот тело и возникло? And so when you meditate like this, it helps you develop renunciation of cyclic existence. И когда вы медитируете в этом ключе, эта медитация помогает вам развить отречение от циклического существования. Yeah, because who wants to keep, you know, getting born again and again in this kind of body, and then being, you know, chasing after other people's bodies? Потому что кто хочет снова и снова перерождаться в такого вот рода теле и гоняться за телами других людей? Well, that's what we do, isn't it? Но так-то мы и поступаем, правда? We do belong in the animal realm. Мы относимся к царству животных. Yeah. So then you ask yourself, you know, well, what do I really want to do in my life? Do I want to keep doing this or not? Or does my life have a higher purpose? Так что вот спросите себя, хочу ли я продолжать этим заниматься, или же в моей жизни есть некий более возвышенный смысл? Okay. So these are two very effective meditations on mindfulness of the body. Это две очень эффективных медитации на памятовании о теле. Okay. So it's called mindfulness because we're holding those different things in our mind and not getting distracted from them. Это называется памятованием, потому что мы удерживаем эти различные компоненты в своем уме, не отвлекаясь от них, эти различные вещи в своем уме. And because this kind of mindfulness always comes together with wisdom. So by meditating, you know, either on the skeleton, you know, or on the different parts of the body, then we generate wisdom. И потому что этого рода памятование всегда сопровождается мудростью. Медитируя на скелете или на составных частях, мы порождаем тем самым мудрость. Yeah. And we begin to generate the wisdom that asks, you know, do I want to continue being born in cyclic existence, or do I want to get out? And what about other sentient beings? You know, how about helping them get out
So they don't have to keep revolving and taking this kind of body again and again. И мы порождаем мудрость, которая задается вопросом: хочу ли я продолжать существовать в таких вот условиях, или же хочу обрести свободу? И как насчет других существ? Не хочу ли я помочь другим существам в избавлении от этого цикла повторных, все снова и снова повторяющихся рождений? So, questions, comments? Вопросы, замечания? Yeah. Can I share my experience about that meditation? It's a little bit special, I guess, but I don't know. Но лучше по-русски, потому что не все понимают. Да, А можно я бы хотела просто поделиться опытом вот, ну, касательно этой медитации, потому что у меня немножко все не так сложилось, как может. Можно? Can she share? A short version. Короткую версию. Short, because there's other people. Потому что еще questions. другие люди с вопросами остаются. В общем, у меня медитация это совсем не шла никак, потому что, может быть, я художница, и я постоянно думаю о том, что внутри тела. То есть, когда я смотрю на людей, мне кажется, что они красивые, я могу думать о том, какая форма черепа там, или что-нибудь такое. И остальные все вещи, вот эти все субстанции, у меня тоже никакого отвращения не вызывают. И мало того, художников учат тому, что все тело строится по одному орнаменту. И красота именно в том, что почки такой же формы, с теми же пропорциями, которые все остальное. То есть, на самом деле, я бы нашла, возможно, красивым. Да, и я долго пыталась решить эту проблему для себя, и искала разные способы, и нашла в результате такой способ. Я просто, ну, если я хочу работать с этим, то я просто думаю о том, что когда тело мертво, то оно никем не населено. И поэтому мне неинтересно совершенно взаимодействовать с ним. И в поисках основы. Почему? Все. Основы нет, все. Because she's an artist, when doing this meditation, she doesn't feel disgust for the specific parts, because artists are taught to work with these. So when she's looking at a person, she says that, for example, they have a specific skull formation and so on. So and because the artists are even taught to think about how the body is proportionate in a specific way, like the kidneys have the same proportions as everything else. For an artist, these things do not cause disgust. And so she was struggling with this in her meditation, and eventually she found out that the way to still have this meditation be useful is by thinking that when the body is dead, there is nobody inhabiting it. So then there is no interest in the body, because why would it be interesting if it's not inhabited by consciousness? And another way to make it effective for her was understanding that что это просто основа. Нет никакой основы, к чему тянет. В смысле, при отсутствии сознания. Тогда к сознанию, а что в сознании? Yeah, understanding that there's really no basis for attraction anyway, because even if you were attracted to consciousness, what is consciousness? Yeah, so that's good. And just remember, you are not inherently an artist. Да, это все хорошо. И также нужно помнить, что вы не являетесь неотъемлемым So you художником. don't have to look at life through an artist's eyes all the time. Так что не обязательно всегда на жизнь смотреть глазами художника. Yeah, because maybe there's some distortion in how artists are taught to look at the body. Потому что, может быть, есть какое-то искажение в том, как и художников учат видеть тело. Yeah, so you also want to remember that you're a Buddhist practitioner and look at the body according to that way too. Так что полезно помнить, что вы также и буддийская практикующая, и с этой точки зрения рассматривать тело в том числе. Yeah, okay. Хорошо? Yeah. В четвертой категории после кишечника идет стенка. Это брюшина или это диафрагма? Мне непонятно. А брюшина какой? Не знаю. Ну, я спрошу, не диафрагма ли это, да? Да, точно. Чтобы хоть что-то. In the fourth quintet, what mesentery? That's not diaphragm, is it? I'm not a doctor. Anybody a doctor? It might include the diaphragm, but it can all the other tissue kind of in the middle there. А у тебя есть обратный слайд? Да. We'll just check it out. Look it up. Yeah, because we looked it up also, and we got some different variations on what it was, but it was basically like the inner tissue filling your gut. Не уверена насчет, если здесь был врач, он бы нам сказал, входит ли диафрагма во все это дело или нет, но правильный перевод это именно брыжейка, да. Yeah. Так что вы можете But look прочитать. at
Yeah, the correct. We had the correct translation, so people might look it up on. Брыжика — это на чем кишки как бы закреплены. That's where what the intestines is attached. Right, yeah. A mortician here. У меня два небольших вопроса. Первый, вот, как быть людям с биологическим медицинским образованием, которые так трогали органы, знают на ощупь, это никак не мешает воспринимать красоту человеческого тела. А второй вопрос, если мы уничтожим все привязанности, симпатии, антипатии, которые заложены как генетической природой, чтобы выбирать партнера для брака, для размножения, то как тогда буддистам размножаться? Два маленьких вопроса. Первое, как быть людям с медицинским образованием, которые там так и так все это дело пощупали, и это не мешает им продолжать влечься к человеческим телам. А второе, если мы отсечем все привязанности, симпатии и антипатии применительно к телу, то как же тогда буддистам выбирать себе партнеров для размножения? First question. How should people who have medical education go about this? Because they have touched all the organs, and it doesn't prevent them from being attracted to the beauty of the human body. It's the same thing as with the artist, you know, when you can look at things from different perspectives. So if when you're in your medical mode, you look at it in one way. When you're in your Buddhist mode, you look at it another way. When you're in your artistic mode, you look at it in another way. Та же рекомендация, что и для художников, нужно переключать режим восприятия. Когда вы в медицинском своем режиме, вы одним образом смотрите на вещи, когда вы в буддийском режиме, другим, когда вы в художественном, третьим. And the second one, if we would eliminate all the attachments, all sympathy, antipathy towards the bodies, how would we as Buddhists select partners for procreation? Yeah, this question always comes up. Вот этот вопрос, второй вопрос всегда всплывает. And it usually ends with, and then the world population would cease because nobody would have babies. И вопрос обычно заканчивают еще так. И тогда все в мире вымрут, потому что никто не будет рожать детей. Yeah, that's how people usually end the question, to which I say, we'll deal with that problem when it happens. Так люди обычно заканчивают этот вопрос, и я на него отвечаю так. С этой проблемой мы будем разбираться, когда она реально возникнет. So this meditation is primarily taught to monastics, clearly, because we're celibate. But I think it's also helpful for lay people so that you can have a more realistic view of the body and what it really is. Очевидным образом, эта медитация в первую очередь преподается монахам и монахиням в силу целибата, но она очень полезна и для мирян, потому что она позволяет вам начать реалистично воспринимать тело и посмотреть на то, чем оно в действительности является. Because like I said, do we want to die being attached to this thing? Потому что, как я и спросила, хотим ли мы умереть с привязанностью к этой штуке? Yeah, and do you want to spend your whole life checking out everybody else's body and trying to make your own body look good? И хотите ли вы всю свою жизнь провести, поглядывая, какие там у кого еще тела, и пытаясь свое тело сделать попривлекательнее? Yeah, and we can spend a whole lot of time trying to make this body look good, and then being attracted to other people's bodies, and you know, and then you have no time for Dharma practice. Всю жизнь можно так профукать, пытаясь сделать свое тело привлекательным и гоняясь за телами других. Но и времени не останется на практику дхармы. Okay. Anything else? Что-либо еще? Yeah, go. У меня вопрос к вчерашней еще лекции, у меня вот недопонятый остался маленький. Нам не нужно цепляться за тело, чувство, ум, явления, да, и проявления, такие как привязанность и такие как уверенность, вера. Вот. А что если эта уверенность, например, в вычислительных практиках? То есть я искренне верю, у меня есть искренняя вера в практике, это вопрос веры. И вот как быть с этим? То есть Вчера мы говорили, Вчера мы говорили про то, что про цепляние за тело, чувство, ум и явление. У меня вопрос про цепляние за явление, такие как, например, уверенность. Если речь идет о уверенности в вычислительных практиках или вообще в практике, означает ли это, что нам и от этой уверенности нужно отказаться, не цепляться за нее? Правильно я понял вопрос? Да, вот как Yesterday we talked about clinging to the body, feelings, mind, phenomena.
And among the phenomena examples were given of attachment and confidence or faith. We didn't talk about clinging to all four of those. Right, but I'm just repeating the question. Oh, okay. Okay. Yeah. And so with regards to confidence, for example, what if it is the confidence in purification practices? Yeah. Should we let go that too? Yeah, something got mixed up there. We weren't talking about attachment to these four, yeah, in the sense of I've got to have them. We were talking about how we misconceive these, to be the I or the abode of the I or something like that. But clearly things like faith and wisdom, these are good qualities that we want to encourage in ourselves and in others. Вы тут немножко запутались, в том смысле, что мы не говорили вчера о привязанности к этим четырем вещам, то есть о привязанности, которая бы говорила, пусть у меня все это будет. Вместо того мы говорим о неверном их восприятии, неверной их интерпретации, когда мы один объект интерпретируем как-то не так, каким он является. А такие вещи, как вера или мудрость, безусловно, являются благотворными, и нам, разумеется, нужно ими обладать. Что-нибудь еще? Okay. Хорошо. Then we'll dedicate, and you'll do the meditations in the evening. Тогда мы посвятим заслугу, а вечером вы эти медитации выполните. Страница 17. Пусть духовные учителя, что ведут меня по священному пути, и все духовные друзья, что практикуют его, живут долго. Пусть я полностью смирю все препятствия снаружи и внутри. Такое вдохновение даруйте, молю. Пусть жизнь досточтимых духовных мастеров будет устойчивой, а их добродетельные деяния распространяются в 10 направлениях. Пусть свет учения Лапсанга рассеивая мрак существ трех миров, обитающих в трех мирах, всегда возрастает. Идам гуру радна мандалакам нирьятаями. Сила этих заслуг пусть вскоре достигнем пробужденного состояния гуру Будды, чтобы всех живых существ суметь освободить от их страданий. Драгоценный бодхи ум, не возникший пусть зайдет, что возник пусть не ослабнет, но безмерно возрастет. В чистой земле, в кольце снежных гор, ты источник всего блага счастья, всемогущий Ченрези Тензин Гяцо, пребывай до исчерпания сансары. Пусть деяния разъяснения и практики дхармы, что вершат группы сторонников и держателей учения, распространяющих воззрение зависимого порождения и ненасильственных деяний в 10 направлениях, и особенно в аббатстве Шравасти на Западе, расцветают.